First of all, I always have the desire to collaboratively work on projects with artists who are doing meaningful work in Cuba or regarding the situation in Cuba, Cuban reality, and raising awareness about what that is or can be, for me, is very important. So I approached Solveig Font, who I had worked with before in curating the first exhibition at ENTRE called Obsession. And I said, Solveig, let's think of something, because ENTRE has been invited to participate in an exhibition series at Belvedere 21 Museum of Art in Vienna called Über das Neue. So the beginning of Alibi started with an invitation from the museum to ENTRE, and my desire then to continue working with Solveig and the new association that was being built with 4 people, including Solveig, but with Amita, Julio, and Lester. Personalmente mi experiencia hacia esa decisión, porque creo que las experiencias de todos los integrantes, de todos los curadores ha sido diferente, pero creo que coinciden varias cosas, es parte del proceso que hemos pasado como inmigrantes, ¿no? Por situaciones que han sucedido, que hemos vivido. Yo creo que la pregunta o la interrogante más interesante era qué pensamos sobre lo que puede pasar en el futuro sobre Cuba. Siempre, generalmente, ese resultado, ese pensamiento, ese cuestionamiento es negativo, pero queríamos explorar eso un poco más allá. Y yo creo que fue el sentir de todos, ¿no? The beginning conversations came out of the idea that let's use this opportunity at a very well-known, important museum in Vienna to highlight Cuban realities, and also to talk about not only contemporary Cuban art. It's important to really provide opportunities for international public to see contemporary Cuban art, but also to understand the different realities that are being lived both on the island and off the island around the world in the diaspora, and regarding Cubans who are in exile. So it's very important then in the participants of Alibi that Luis Manuel Otero Alcantara, of course, is his work is highlighted because he's in prison now, and we can use the platform of the museum to explain what's happened to him over the years and why he's in prison now and why he's been sentenced to years in prison on charges that don't have legitimate basis in a legal standing in terms of fair trial and all of these things, to be able to communicate that while showing his work as an artist. I think that's one main goal, is to be able to meaningfully show the public an example of what can happen inside of Cuba whenever your work, your politics, or the ideas that you express don't align with official discourse. A partir de ahí empezamos a hablar entonces, bueno, ¿a quién vamos a invitar? ¿Con quién podemos hablar sobre este futuro? Que nos dé un diapasón y una transdisciplinariedad, que es lo que queríamos un poco, ¿no? Ver las diferentes formas en que se puede ver y qué respuestas podemos tener sobre eso. Y yo creo que ahí residió un poco como, queríamos invitar a artistas, claro, que siempre es lo más, trabajamos en el mundo del arte, que es lo más cercano, ¿no? El trabajo curatorial, yo creo que más profundo, más duro, fue decidir y enfrentar, trabajar con plataformas de información de derechos humanos cubanas como es Justicia en CJ. One important approach of Alibi from a curatorial perspective is to bring together different methodologies from different fields. So from artistic practice, artistic research, human rights research, and activism. And a lot of the projects that are featured and the artworks that are featured in the exhibition do exactly this. For example, there's a piece by the 11J platform in collaboration with Forma Foco that conceives of a way to communicate not only the mission of 11J to the public, but also how many people are imprisoned as of October, and then to project into the future. If the patterns continue the way they have been going for 2 years, since 11J until now, how many people would be arrested, imprisoned, etc. So really the idea that artists and human rights platforms can combine forces and combine strategies to communicate to the public is one main, I think, important thing that we're doing in this exhibition.
And I think Vienna is a very good place to do this, because not only do we have the Arts and Human Rights master's program here, Applied Human Rights, which is really at the forefront of education in art and human rights. This is also a headquarters of the UN, a really important place for human rights in general. Vienna is also a human rights city. It's designated as such within the EU and globally, that Vienna is dedicated to promoting and establishing human rights and really living up to those standards. So I think bringing this conversation about human rights through an artistic perspective to the city of Vienna is also a great way to keep that dialogue going and also include Cubans in the conversation here. Hace un tiempo Jimmy Ramírez imprimió en 3D un prototipo de 5 articulado y llevaba un tiempo con los amigos y tal, compartiendo esas imágenes, mostrando algo en las redes sociales, y un tema que articulando el Ball to 5 en su posición del Suki clásica, pudimos poner la mano con el símbolo de libertad, que es algo icónico de la lucha por los derechos y la libertad de Cuba de los últimos tiempos. Volvimos con Jimmy a generar un Voltus especialmente en esa posición, porque el Voltus 5 está por un lado muy apegado al tejido sentimental de los cubanos, sobre todo de la generación nuestra que nacimos en los años 80, sino que es una metáfora perfecta de la unión de pocos contra un más grande que podría venir siendo la dictadura. Alibi, yo realmente recuerdo el momento en que llegó el título, que fue un momento en que a mí te lo recuerdo muy bien también, que es el momento en que todos estuvimos de acuerdo por primera vez así en algo que propusimos. Realmente nace de mí la idea de la palabra Alibi, pero realmente la había pensado en inglés, pero también, por supuesto, al pensarlo en español, supimos y entendimos que tenía el mismo significado desde el punto de vista legal. Alibi es coartada en inglés, y en alibi también se usa dentro del mundo de los derechos, de la justicia, de lo jurídico. Pero a la vez, alibi, después empezamos a estudiar la palabra y nos sonaba, y Lester Álvarez decía que estaba buscando información y que él conocía esa palabra de algún lado. Y entonces encontramos que hay un poema de Lezama, de José Lezama Lima, que se llama La Casa de Alibi. Y empezamos entonces también a formar toda una experiencia súper mística alrededor de la palabra, ¿no? y de lo que significaba para Lezama. En este poema, Lezama habla de un espacio, diríamos, simbólico, místico, en el cual él coloca a Martí, y según este poema, lo que cuenta es un poema súper interesante, que además compramos nuestro primer libro de la colección de Forma Foco. Y entonces, bueno, también tenía este significado místico, este espacio donde se coloca algo simbólico o alguien. Y en este caso también, por supuesto, estábamos hablando de Alibi como coartada, donde ponemos a Cuba de alguna manera, donde ponemos ese espacio donde está Cuba, es ese espacio en que vamos a hablar en ese futuro, ¿no? Y entonces Alibi yo creo que también Alibi más allá se ha convertido en más que la exposición. Alibi se ha convertido, para mí por lo menos, y creo que ha sido el sentir de todo, yo lo concibo ya o lo siento como algo que puede ser hasta místico, como parte del proyecto, de parte curatorial o parte del proceso que hemos vivido nosotros. Y porque también, como queremos extender esta exposición, que también es algo que imagino que mencionemos, que queremos llevar esta exposición, traerla a España el año que viene, aquí a Madrid, esta experiencia del Alibi también, o de lo que hemos pasado, sucedido, de lo que hemos sentido, de lo que hemos experimentado, a través del proceso curatorial, el proceso de producción de la exposición, también yo me siento que esa misticidad ha llegado de alguna manera a nosotros, ¿no? Y queremos extender eso un poco también a Madrid, y yo creo que también esa es la energía que tenemos desde Forma Foco. The connection with artists in Cuba, or artists from Cuba, started in 2008-9 when I was a student of Tanya Brugueras at the University of Chicago. And we were invited by her to come and meet the artists who were participating in Estado de Exhibición, which was the people who had been involved with Arte de Conducta for all the years she had been doing it. It was kind of a culminating series of exhibitions. So over the course of these exhibitions that opened every night for multiple days during the biennial, we met
incredible, amazing artists who had been involved with that project. Over the years, I remained interested and involved with working with Cuban artists. And at some point, I moved away from the United States and I moved to Europe and continued with this exhibition making in collaboration with artists who at that time were still living in Cuba. And it was in probably 2014 that I met, or 2013, I met Solveig Font at Aveses Art Space. So I think there is really the moment perhaps where this collaboration with now Forma Foco